Okay, so kita akan continue the lesson for today. So before we start, okay, why don't we do some recap about our lesson, okay, last lesson, okay? Can anybody tell me apa yang kita belajar last 2 weeks? 2 weeks is saya, betul? Apa yang kita belajar? Anybody? Who still remember? Kita belajar apa sebelum ni? Big Bang Theory. Big Bang. Big Bang. Okay, Big Bang Theory. So we learn about Big Bang. Okay. So what is Big Bang actually? A very, very, very hot bubble that exploded and then becomes the universe. It's become the Universe. it's born the universe. Okay, good. Lama-lama lah. Alright, good. So Big Bang adalah a massive explosion, okay, caused by the hot bubble, okay, and it's create the universe yang ada sekarang. Alright, so kita dah belajar pasal Big Bang Theory. Okay, so what lagi sama other than Big Bang? Kita belajar pasal It got stages kan, betul tak? It got stages. After the Big Bang, then the universe create, betul? And it's expanding. So after it's expanding, what happened? You got the process over there. Kepanasan dia tu makin sejuk, makin banyak benda yang buat. Benda apa? What is the third stages? Matter lah. So I want to clear sebab kita kena ulang balik sebab nanti it related to our lesson today. Okay, so Big Bang happen first, then universe expand. So after the universe expand, It becomes colder. okay, it's colder, so it's become apa? Apa yang terjadi selepas tu? Matter was created. Okay, matter was created. Macam mana the matter created? Baik daripada lagi dua benda kejap. Saya kena cari buku sekejap. Oh, takkan Hatim je tukang bagi tahu ni. Mana yang lain ni? Energy dia tu convert hydrogen. Okay. Lagi? Macam mana matter tu boleh created? How it can Dia guna lagi dua benda. Ada apa kejap? Apa nama dua benda tu? Kejap je. Energy convert. Okay, energy convert. Lagi? Tak habis tu. Apa dengan energy convert? Energy convert and exist as matter and antimatter. That things nama dia tu. Okay. It's form, matter and also antimatter. Then what will happen to matter and antimatter ataupun another name? They will fight. Particles and destroy each antiparticles. They will fight to They the will fight. death. So who will survive? Apa that? Matter. Okay, matter yang tinggal itulah yang menjadi matter created sebenarnya yang pada Hatim cakap tu. Okay, so after that, after matter created, is atom can be formed over there during the third stage? Dia belum sejuk lagi. Okay, it's not cool enough to form atom. Okay, then the fourth stage, what happened? Fourth stage. Sorry? Anybody? Sekejap. Nak cari kertas tu tak tahu. Ya Atom Allah, form. teacher tampal dah. Okay, atom. Leftover particle 2 will create proton and neutron. Yeah, so it's cool enough. So proton and neutron can be formed. So, okay, proton and neutron form. So then after that, what will happen? So when it gets colder, proton and neutron tu tukar jadi atom. Okay, so it can attract together and then it will form atom. Jantung So jadi what is atom. the first atom Ini form? yang saya tengah nak cuba ingat ni. What is the first atom form? Hydrogen. Yes, very good. Hydrogen. Hydrogen.
Please remember, hydrogen is very important atom because it's related to our next lesson kejap lagi. Okay, so the first atom form is become hydrogen. So dah cukup dah? Habis dah? Is it done? Ke ada lagi? Habis dah? Habis dah? Cukup dah? The universe is still expanding until today. Yeah, It keeps on expanding. Oh, it keep on expanding. Okay, alright. So cukup. So enough our punya recap. Okay, so please remember it start from Big Bang, then the universe created and it's still expanding. Then the matter created because of the matter and antimatter fight together. Okay. Then it's form matter. After it's form matter, it's cool enough for the atom to form. So the first atom that form is hydrogen. Okay. So enough sampai dekat situ. Kita nak pergi kepada our next lesson which is dah jadi atom, apa yang akan terjadi selepasnya? Siapa tahu? Tak ada yang tahu. Tak ada orang pun tahu. Okay, let me share with you for today lesson. Oh, kejap ya. Tinggal pula. Okay. So today kita nak pergi kepada lesson the formation of the star. Okay, so make sure you have your paper or your adab books so that you can copy and you can remember all the points. Okay, nanti kalau ada test ke ada apa ke, easy for you to understand. Alright, so today kita akan belajar mengenai formations of the stars. Belum lagi kan? Kita tak belajar lagi, betul tak? Kelas 6 tu dah banyak dah belajar. Kita tinggal. Who chat me just now? Teacher tak boleh buka lah chat. I don't know why. Ada yang chat teacher ke tadi? Okay, class. So jot down this one. So today we're going to learn about formations of stars and its type. Okay. Before that, I want to know, did you already learn about stars? Ada tak belajar dalam kelas sains about stars? Or anything that you know related to stars? I don't think so. Ataupun maybe you sendiri yang tahu mengenai stars? Star mempunyai cahaya. Of course. Itu je lah. Everybody knows. Oh, good lah. Okay, betul lah tu. Okay, so please copy this one. Okay, formation of star and its type. So let's continue. So what we covered today is what is stars, apa itu bintang, how the stars form, macam mana bintang itu boleh terjadi, and what are the types of stars, apakah jenis-jenis bintang. So these three kita akan covered for today class. Okay, so let's see what stars, apa itu bintang sebenarnya. Selain daripada yang Hatim cakap, it's shiny. Okay. Oh, so for your inspiration, today's science fiction is tomorrow's science fact. Mungkin hari ni you rasa it's just a fiction, but the future we never know is become a fact. Right? So what is a stars? Okay, class. Don't jot down yet. Okay. Please understand first. Listen to me first. Okay. Let me explain a little bit. So apa itu star sebenarnya? A star is a very large ball. Actually, star is only large ball of bright glowing hot matter in space. Large ball yang glowing dengan sangat bright. Okay, di space, di angkasa. So that matter we call as plasma. So stars are held together by gravity. Okay, they give out heat and light because they are very
hot. So this is a star, a full definition of stars. Okay, so macam mana you nak ingat what is the main point you must know. So when I say, so give me a full definition for stars, you can say a star is a very large ball of bright glowing hot matter in space, and star held together by gravity. It's enough. Cukup. Okay? Boleh je awak bagi yang ini pada saya. So kalau kita tanya apa itu star, star hanyalah bola besar yang menghasilkan cahaya, and it's held together by gravity. So we already learn about gravity kan? Semua tahu gravity? Nak kata tak tahu pula. Adab books number 1. Okay, Zara. Semua dah ada buku adab tu. Chat apa? Everybody already have? Yang tanya-tanya tu. Tanya apa? Alah, yang tanya lah. Okay, done copy this one. Can I proceed? No. Done? Not yet. No. Okay, so please remember apa itu bintang? What is star? Is a large ball of bright, glowing, hot matter. Okay, what is the matter? Matter we call, the name is plasma lah. Ataupun you want to change here, a star is a very large ball of bright, glowing, hot plasma in space and held together by gravity. So that one pun boleh diterima, accepted. Okay, Rania, you want to ask question ke dari tadi angkat tangan tu? Tak ya? Ziad dan copy. Amirul Azhar baru masuk. Check out yang adab and islah book. So get ready. Kita nak pergi further about the stars. So sila pakai baju angkasawan anda sebab kita nak pergi ke bintang. Okay. I don't have my spacesuit. Wear your spacesuit lah. Yes. Saat you done copy this note? Sarah, you done? Okay, so can I proceed? Everybody done, right? No. No. Yes. Okay, one more minute. One more minute. I give you another 1 more minute. 1 minute. Okay, so semua faham dekat sini what is a star? Do you want to ask any question before I proceed to the next slide? Ada cakap, okay. Tak ada, beritahu juga. Alright, so done? Yang cakap tak siap lagi tu? Not yet, namanya you. Okay, kejap ya, teacher pergi. Tengah petang. Okay, everybody done? Done. Alright, so if you done, let's continue. Okay, so we already know. Okay, please remember, star is a large ball that are bright, glowing, hot plasma in the space and held together by gravity. So they give heat and light because they are hot. Okay, disebabkan dia sangat panas, sebab tu dia give heat dan juga light. Right. So let's proceed to the next slide. Okay, so ada satu term di dalam formation of the star which is we call as a nuclear fusion. So what is a nuclear fusion? Ini yang kamu kena faham. Nuclear bomb. Nuclear is bomb, yes, but nuclear fusion is not a bomb. Okay, it's not a bomb. Okay,
So let's see what is nuclear fusion. It's a process. Dia adalah satu proses where the hydrogen inside the core crash each other and form helium. Okay. Nuclear fusion adalah salah satu proses di mana hydrogen inside the core. Dalam stars, okay, dalam stars, star kan large ball, betul tak? Okay, inside the large ball of the stars lah, there is a core. Dalam tu ada core. Core means macam satu bentuk bulatan dalam tu. Kita panggil teras. Dalam bahasa Melayu kita panggil teras lah. Okay, dia ada satu bola lain lagi dalam bola tu. We call as a core. And the hydrogen inside the core akan crash each other. Dia akan berlanggar satu sama lain. And it will form helium. Okay, dia akan berlanggar satu sama lain dan akan menghasilkan helium. Okay, that one we call as nuclear fusion. So if I ask you what is the nuclear fusion, it's a process where hydrogen inside the star core crash each others and form helium. Okay, dia tak akan form helium kalau andai kata hydrogen inside there tidak berlanggar. Okay, helium will be formed only after the hydrogen berlanggar satu sama lain. Understand? Okay, kalau dia duduk diam-diam je dalam tu, it will never form helium. Right. Okay, so the energy released from the process make the star shine. Okay, so energy, tenaga yang dihasilkan daripada nuclear fusion ni tadi yang menyebabkan the star shine. Jadi selama ni yang awak nampak bintang dekat langit tu bercahaya is because of the energy released from nuclear fusion sebenarnya. Kalau anda kata hidrogen dalam tu tidak berlanggar and it never produce helium, so the energy cannot be formed. So the star takkan bersinar lah, awak akan nampak bintang tu dekat langit. Itu kamu perlu tahu. Okay, so please jot down here what is nuclear fusion. Jadi betul lah tadi kawan awak cakap macam bom, nama pun nuclear. So maybe kita tak tahu because it's outside kan, daripada space, daripada kita punya kawasan from the earth. So we never know the energy itself sebesar mana. Maybe betul-betul macam nuclear punya lah kan, nama pun nuclear, maybe it's strong like nuclear bomb lah. Can kill planet. Kita planet kan. Hancur rasanya kalau dekat dengan kita kan, nuclear is strong. Oh, memang hancur. Okay, so I annotate sedikit. So what you must understand about the process. Okay, so process where the hydrogen inside the core crash each other and form helium. Okay, ni you kena tahu. And the process make the shine star. Star shine. Okay. Itu yang perlu kamu tahu. Azad tu kenapa tu berdiri tegak je tu? Kat belakang tu. Okay, you done? Done. Done, copy this one. Alright, so boleh ingat yang ini nuclear fusion? Alright, so kita nak belajar mengenai star. Okay, baik. So let's proceed. Okay, simple je yang ni. Okay, saya ambil yang simple-simple je. Okay, so let's proceed to the next one. So macam mana stars ini terjadi? Okay, so how the star form? Okay, so here, okay, slightly dense cloud of hot gas, which is hydrogen and helium, pulled together by force called by gravity. So, star ini hanya boleh terjadi apabila berlakunya cloud of hot gas. What is the hot gas?
it's hydrogen and helium. So you imagine, ni saya ada bagi gambar hydrogen and also helium. Dia kena form satu bentuk cloud yang di dalamnya mesti ada banyak hydrogen dan helium, and they must be attract each other. Okay, they mesti pull together by the force called gravity. Okay, so star tak akan terjadi kalau andai kata dia tidak membentuk cloud of hydrogen and helium. Okay, kalau dia hanya satu single atom saja, hanya hydrogen sahaja dekat situ, it will never form star. Okay, ataupun hanya hydrogen and helium, these two things saja yang ada dalam cloud tu, tidak, takkan terjadi sebab dia kena ada dalam kuantiti yang banyak. Okay, dan dia mesti pull together by gravity, baru star boleh terjadi. So this is gravity, you know gravity, right? Tahu? Okay, even kita human pun, kalau tak ada gravity, what happen to us? Oh, memang kalau kontrol lah, kejap orang atas, kejap orang bawah. Takkan boleh terbang, takkan sampai ke Agaknya kapal. macam mana lah nak makan, nak ambil sos je, sos melayang. Tak tahu pun. Okay, Amirul pun tak sempat nak makan nasi, entah ke mana perginya dulu. Oh sampai kan? Lol. Nanti nak makan kena lah, satu-satu Amirul je lah. ni makan tak ajak orang. Nampak kat sini, ajak sikit. Serius lah, dia makan ke? Dia makan ke? Oh. Kabul lain lah. Okay, so Ada. yalah tu. Okay, tak apalah, makan je lah. Alright, so ini yang penting untuk kamu tahu macam mana bintang boleh terjadi. Dia hanya terjadi if the cloud of hydrogen and helium pull together by gravity. Baru boleh jadi. Kalau tak ada bentuk cloud, tak banyak jumlah helium and hydrogen dan tidak ditarik oleh gravity, stars tidak akan terjadi. Siapa pernah tengok iklan yang mak dia bagi makan honey star? Hydrogen dan Ya, pandai. Kan dia kan mak dia tanya, bintang hydrogen. diperbuat daripada apa? Kan dia mak dia cakap macam tu kan. So dia pun kata hydrogen dan ada Dan helium. okay, so kena tahu star terjadi bila adanya hydrogen dan helium pull together by gravity. Okay, so faham? Okay, so macam mana helium ni boleh terhasil? Can anybody tell me? Helium ni dah Belon. dia hot air. Belon. So Hot how air. helium tu terjadi? Tadi baru belajar. Saya rasa helium tu hot air kot. Memang hot air, betul. Hot gas. Hydrogen and helium adalah hot gas. Ni, Tahu. hot gases. Okay, but tadi I already explained at the beginning. How the helium form? You jot down just now. How helium form? That makes the star shine. Macam mana helium tu boleh terjadi? Tadi ingat dah? Hydrogen Inside the core Cause crash star each other and form helium. Yes. So kena ada hentaman daripada hidrogen dulu, baru keluar helium. Dan dah ada helium, ada hidrogen, banyak-banyak is become cloud. Tarik by gravity, baru boleh jadi star. Okay. So itu kita kena ni lah. Alright, so dah done copy? Belum. Belum? Saya Cepat sikit. Alright, so any question? Okay, so ini antara soalan yang famous, how star form, kena tahu. Okay, pulled by gravity. Okay, how big is the star lagi lah. nanti you dah sekolah menengah, nanti you will learn about the chemical punya structure. Helium, hydrogen, this thing lah. You tak ada belajar ke apa-apa atom? Hydrogen, oksigen mesti ada kan? Kelas sains. Saya nak tanya je, Okay. helium kan is hot gas kan? Jadi helium dalam belon. Kalau belon yang terapung tu kan orang kan kena guna benda tin tu kan? Tin tu dalam tu helium lah kan?
Tapi kenapa bila Tak panas kita pun. letak bilon tu, tak panas pun. Okay. Macam mana tu? Kenapa Sebab Apa? Sebab ada oksigen. Cepat sangat ke angin tu keluar? bukan disebabkan oleh keadaan tempatnya lah. Ini helium dekat sini, dia dekat mana? Dia dekat space, betul? Ada oksigen. Saya tanya helium dekat planet ni je. Helium dekat planet kita disebabkan kita bukannya cuaca yang terlalu panas memerlukan dia jadi panas. Tidak. Sebab tu lah it's cool sahaja. And also maybe juga I think lah maybe disebabkan oleh kita Sebab tu lah sendiri yang kadang-kadang letak bila temperature dia dia. letak belon kadang-kadang dia kecil sebab dia makin lama makin sejuk dia jadi angin tu. Betul? Maybe kita pun ada juga letak dalam kontainer yang untuk maintain dia punya suhu kan. So supaya dia tidak jadi panas lah. Sebab tu dia letak dalam tank, betul tak? Dalam tank kan? Itulah saya pening. Saya tahulah mesti benda tank tu macam dia sama metal dengan floss kan. Yes, of course. Dia macam keep hot water tapi Helium is hot more air. light than oxygen. Yes, of course. That's why lah boleh terapung awak punya ni. Okay. Alright, so So that's kalau macam tu je, kalau macam tu. apa jadi kalau helium tukar kepada oksigen? Kalau helium tu ada oksigen, Helium tu tukar. helium tu tukar Dia jadi tukar. oksigen. Oksigen tukar jadi helium. Macam mana oksigen nak tukar jadi helium? Bayangkan je. Apa jadi? I never know. Disebabkan struktur dia sendiri dah berbeza. Because oxygen is O2. Helium is He. Dia sendiri memang dah bentuk dia macam tu. Oh. H2 hydrogen is not helium. Okay, tak apa. Nanti kita discuss yang tu. Maybe you boleh tanya cikgu sains you lebih lagi lah. Alright, so let's proceed. Dah tahu dah macam mana. So, I want to ask you question here. What is the closest star from the Earth? Siapa tahu? The sun. Apa bintang boleh? Moon. The sun is a sun, okay? Sun is The the sun is a big star. star lah. Anybody want to answer? Maybe Azad? Sun. What is your answer, Azad? The Sun. closest star. Sun. Sun. How about you, Sun. Hatim? Sun. Hatim macam mana? Sun. How about Sarah? Sun. Sun juga. Niza pun sun juga. Sun. Bukan moon. Tadi siapa cakap moon tadi? Anas sun. Okay. So, kalau kita nak tengok what is the closest star dekat dengan bumi, kita lihat definition of the star itself. Dia panas, betul? Star is hot, betul? And it mengeluarkan cahaya, is it? Shining kan? Boboy solar. So, adakah sun itu mengeluarkan cahaya? Keluarkan? Yes. Adakah sun itu menghasilkan haba? Heat? Tak. Tak. Matahari tak panas. Awak duduk kat situ putihlah muka awak. Yes. So, Putih. our answers is correct. Okay, so the closest star from the earth is sun, not moon. Okay, moon tak keluarkan cahaya ya. It just reflecting the Daripada semua benda nak kata dia kata. Niza, ada orang kata moon. Siapalah tu agaknya? Ada orang kata closest star from the earth, moon. Siapalah tu agaknya Niza? alah, sajalah tu. Okay. Tak apa. Okay, yang penting kamu kena tahu dekat sini macam mana kita nak tahu. Kita kena tahu ciri star tu sendiri. Okay, dia panas, dia hasilkan cahaya, dia panas. Okay, kalau anda kata moon, dia tidak hasilkan cahaya. So, moon is not the closest star lah. We Saya cannot bukan consider as a memang moon. cakap tu je. Saya letak. Dia bercakap. It's okay. Tak ada masalah. Dekat situ baru kita dapat cari, betul tak? Baru tahu kan, moon tak moon tak keluarkan cahaya. Is it betul? Moon tak ada haba. So kita boleh tahu. Moon Thank you tak Niza panas. sebenarnya. Alright, so good. Moon. Alright, so let's proceed to the types of stars. Okay, kita nak bincang sikit types of stars dekat sini. Okay, as you can look at this screen ya. So the big one, ini the biggest star. Okay, we call as super giant. Tak perlu lukis
Just Giant. tengok dulu. Super Okay. giant is the senyum? biggest one and it memang yellow in color. Okay benda ni. Tenang je, buat bulat. Sorry, ada yang nak cakap ke? Ada yang nak cakap ke tu? Okay. Tak ada, please mute boleh. Okay. Okay, so the first one adalah super giant. Okay, the second one, biggest one, we call as the red giant. So the third one adalah blue giant. Boleh nampak sini gambar dia. Blue giant. Yang warna biru. Biru, yes. Blue giant. So we have a sun over here. Sun color dia bukan warna kuning, bukan warna merah, bukan warna biru. It's yellowish white sikit. Yellowish white. Ada yellow, ada white sikit. Macam mana Alright. orang boleh tahu tu? Macam mana orang boleh tahu? Because we use the telescope lah. Okay, they searching for that lah. Okay, and then Kalau use kita ada teleskop main terbakar sequence mata. stars. Okay, ini penting teacher nak kena bagi tahu. Main sequence stars adalah stars yang sangat banyak dekat angkasa lepas, our space. This is Maksudnya common ke- star. Stars yang banyak yang kita selalu nampak tu kecil je lah sebenarnya. Common star, betul. Yang paling banyak lah yang senang untuk dia orang cerap. Okay, untuk nampak. Saya nak tengok red giant tu lah, tengok besar. Kenapa pula nak tengok red giant? Okay, tak apa. Kita akan pergi satu-satu. Don't worry. Kita lihat cirinya. Nanti kamu akan tulis setiap satu ciri daripada ini. Okay, it's very interesting to learn about these types of stars. Teacher tak boleh drag pula dayu kat sini. Okay. Right, so let's proceed dengan ini. Alright, so you copy this one bukan copy yang tadi. Okay, so types of stars saya ambil yang biasa sahaja. The first one is yellow stars. Okay, so known as supergiant. Okay, as it's the biggest stars compared to the others. Apa yang kamu perlu tahu, yellow star kita panggil sebagai supergiant dan dia adalah bintang yang terbesar sekali di universe. Okay, so this is the first note that you must know. Okay, the biggest one is yellow star. So the name is supergiant. Okay, so tapi dalam gambar ni dia nampak kecil lah kan. Sorry lah, teacher tak ambil lah pula dia besar-besar. Ambil dia kecil je. Okay. Not possible. Okay, the second one is red star, also known as red giant, 30 times size of sun. And it's 30 bright, kali lagi besar. but it's cool. Walau macam mana pun, dia besar macam mana pun, size dia lebih 30 kali besar daripada sun dan bercahaya, tetapi dia sejuk. Teacher, dia maksudnya tidak sepanas biasa. benda ni dah 30 Boboi api kali ada lebih kuasa air, besar boboi air ada daripada kuasa api. sun. Sorry Hatim, Yang saya dengar. ni dah 30 kali lebih besar daripada sun. Tapi yellow star ni pun dah lebih besar daripada semua sun ni. Ya, betul. Jadi berapa besar yang yellow sun ni? Good Ni question. dah besar. Maybe Lepas tu ni lagi besar. Berapa nanti besar siapa yang yang tu? rajin boleh cari. Agak-agak berapa saiz yellow star kan? Amirul ni makan ayam. Amirul sedap betul makannya sambil macam tengok movie Amirul kan? Teacher buat cerita kan? Tengok movie, belajar. Tengok movie kan? Pasal Azad tu stars. baring sambil kelas tu macam tengok movie. Kan? Macam tengok movie je semua Itu dalam nama kelas saya kan? ayam, Nak betul kelas Amboi. saya. Nak makan lah. Tak ada pula. Alright, so let's proceed to the next one which is Sekejap, blue sekejap. giant. Apa dia? Any question? Tak? Bagi tandas. Oh, nak pergi tandas. Okay. So blue giant is the hottest and the most luminous star. Kena lukis ke teacher? No need. Boleh juga kalau you rasa nak colour. Tak kenal blue ke, nak colour, is up to you lah. Saya tak muat. Kalau kenal Saya tak nak saya tak muat jadi saya tak nak membazir space. Okay, it's okay. Okay, yang penting apa yang perlu kamu tahu kepada blue giant ni, dia adalah the hottest one. And the most luminous star. Dia yang paling bercahaya sekali dan blue giant lah yang terpaling panas berbanding warna yang lain. You ada belajar kan api, you main apa nama, mancis ke, lighter ke, betul tak? Bunsen burner. Bunsen burner ke, the hottest one adalah di tengahnya, warna biru tu yang paling panas. Warna oren yang awak nampak pada api tu belum betul, panas kadang-kadang lagi. bila buka stove first dia merah, bawah first warna biru, lepas tu Kuning. merah ataupun oren. Betul, itulah dia.
So Budak mana nak main mancis? okay, so that one is betul lah cakap Nik Zara, blue fire, correct. So that's why kita kata Blue Giant memang terpanas sekali sebab dia ikut sama macam apa yang kita belajar dekat api itulah. Okay. Saya So, rasa saya tahu teacher kenapa yellow star ni yang paling banyak sekali kita nampak sebab dia kan paling besar. Dia paling besar, jadi dia paling hot. Tak, dia kan paling besar. Jadi sebab tu lah kita lebih nampak yellow star daripada lagi 2 star ni kan teacher kata tadi. Tidak. Salah tu. Sebenarnya Kenapa? yang kita paling banyak nampak dekat luar kalau pergi malam-malam tu nampak bintang, bintang yang paling bersinar adalah bintang yang berwarna biru. Itu Dah yang agak kita nampak. That's why we call as luminous star here. It's hottest and luminous. Paling bersinar. Jadi malam-malam Jadi kita yang nampak tu lagi biru. banyak orang nampak warna biru ke warna kuning? Warna biru. Tapi Biru. saiz warna biru lebih kecil berbanding merah. Merah lebih kecil berbanding yellow. Yellow saiz sahaja Masalahnya besar. gambar dia opposite sangat. Itulah teacher tak ambil, tak besarkan pula. Sorry Kita ya. kepala kecil. Kita besar sikit tu. Okay, so please copy. Yes, Azan, any question? Kan ada yang cakap Blue Giant ni biru, api biru kan. Ini jadi ais merah. Ais merah. Sebab kan sejuk. Oh, tak maksud Tapi dia hottest. dia hot tapi tidaklah dia sejuk tapi tidaklah sejuk macam kita kena kat peti ais tu, tidaklah. Compared to the other stars tu dia hot, tapi compared to the other star dia antara yang tersejuk lah. Okay, jadi it's not because of the size jadi dia sangat berbeza. Okay, saya ulang balik kat sini Allah. Saya nak tengok red star lah cikgu. Kejap So bayangkan So- tengok je atas tu warna merah. Walaupun saiz dia besar, tetapi dia antara yang tersejuk. Okay. Walaupun dia besar, dia masih sejuk. Red ni pun walaupun dia besar, tapi dia sejuk juga lagi berbanding Yalah, dengan betul warna lah. biru ni. Saya rasa lagi kecil pun lagi panas sebab lagi kecil lagi kurang benda nak lebih panas kan. Nanti I bagi tahu macam mana dia boleh jadi. Okay, don't worry. Okay, dah siap copy? Can I proceed? No. No, cepat sikit. Dia ikutlah saiz dia dengan api dia. Saya nak pergi buang plastiknya boleh? Boleh. Buanglah. Plastik. Oh, nampak sangat dia order ni. Order apa tu agak? Jadi ada tak sign agak-agak dia yang mana satu? Dah, Blue, Minul. red atau yellow? Yellow. Budaya. Yellow? Tak, sebab kalau red 30 times bigger, benda tu lebih bigger from the red. Jadi tak adalah sun daripada tiga-tiga ni. Sangat bagus. Sun bukan terdiri daripada tiga-tiga star ini. Okay, sun tadi saya dah bagi tahu warna dia warna yellowish, right? Yellowish white. Ini blue. Dua ni dah lebih besar dah daripada sun. Jadi sun. Blue Yellowish Giant white. ni lagi besar ke daripada sun? Ya, betul. Kan tadi saya dah tunjuk ni. Blue saya tu besar macam ni. Sun baru macam Mana ni. sun? Nampak? Oh, situ dia sun. Sun dekat sini. Itu beza dia. Okay, jadi dekat sini kalau type Dia dah of besar star kamu benda kena tu. tahu. Okay, apa yang kamu perlu tahu adalah kalau yellow star, kita panggil dia super giant, paling besar. Red star, kita panggil dia red giant, tapi dia 30 kali lebih besar berbanding sun. Okay, blue giant apa yang perlu kamu tahu, paling panas dan paling bersinar sekali. Jadi apa yang kita nampak dekat daripada rumah kita tu adalah blue star. Okay, bukanlah warna merah ataupun bukanlah warna kuning. Okay, so done? Can I? Not yet? Sekejap saya tangkap gambar. Don't worry, teacher will share dalam virtual Mustafa. Saya pun Saya tak ada lah. Tak rajin nak buka. Ikut you lah. Tak, saya tak ada lagi. Tak ada. Saya belum keluarkan. Oh, okay.
So let's continue. Kita ada 15 minit je lagi. Takut tak sempat pula nak habis. Okay, so yang ni tak perlu copy. Saya nak bagi tahu saja. Boleh tengok dekat situ. Siapa yang bising sangat tu? Oh, Niza. Pull up Niza. Okay. Alright. So ini tak perlu copy. Hanya saya nak bagi tahu awak sahaja. Okay. So blue one is the hottest one. Ini yang dikaji. So more than 30,000 Celsius dia punya panas. Okay. So this is dia punya range color lah. Blue the hottest one. Second one is blue white, white, yellow, yellow, yellow white, yellow, orange and also red. Okay. So rupa-rupanya red star lah yang paling sejuk. Nampak? Lol. Red star yang paling sejuk dekat sini. Okay. Blue yang paling 3,000 hot. darjah Celsius. So white adalah 10 Celsius. Nampak? 3 Fahrenheit. Okay. So itu yang saya nak awak tahu tadilah. So walaupun dia besar, saiznya besar tidak menunjukkan bahawa dia panas. Tidak. Okay. So ingat, apa yang perlu kamu ingat di sini? Blue yang paling panas, sejuk adalah warna merah. Boleh faham? So yellow di tengah-tengah. Putih pun tengah-tengah juga. Okay. Boleh faham? So remember that one saja. Alright, so this is some fun fact for you. So how many stars in our galaxy? 1,432 Fahrenheit. Wah, apa tu? 200 billion. Yes. 5,000. 200 billion. Okay, I want to ask you one question. Kalau you perasan dekat sky, kadang-kadang kita nampak ada macam bentuk scorpion lah. Siapa nak nampak? Macam Oh, nama dia Dia burut. kata apa benda tu star tu dia Tu nama macam dia burut. line. Bila kita cantumkan dia nampak macam Tu nama dia nampak burut. macam Burut. okay, Tu nama thank dia you. burut. So ada yang bagi tahu saya, okay? Jadi apa yang kamu nampak dekat atas tu kan yang ada bentuk scorpion lah, ada orang panggil sebagai biduk lah. That one we call as buruj dalam bahasa Melayu. B-U-R-U-J. Kalau dalam bahasa Inggeris we call as a siapa tahu? Constellation. Constellation. Good. Itu. Okay, so kena tahu. Itu pun salah satu kumpulan binatang pula dah. Bintang. Astaghfirullahaladzim. binatang. Sorry. Itu salah cakap. Alright, so done? What is this? So I want to give you some quiz. Okay, so I Yes. stop share. I like Quiz ini this. saya akan share the link with you. It's not from Quizizz ya. Wait. It's from DK. Quizzes tapi bukan quizzes. Bukan daripada Quizizz, tapi dia daripada betul-betul tak boleh you tengok lah, then you try to Tak answer. boleh Okay, tengok boleh? buku kan teacher, tak boleh lah Yes, kan. of course lah. Tadi kata dah error. Okay, jangan Yalah, tengok buku. Try lah. Got 10 question only. Tak press box saya atas. Berapa banyak? 10 Link. question. 10. Link. Alright, so I already share it. So click it and then try to answer. Now, Okay, dah klik dah. I clicked it. Start the quiz. How does the sun produce energy? Can somebody tell me? Janganlah bagi tahu macam. Amirul, terror betul lah Amirul. How does the sun produce energy? Can anybody help? Don't discuss lah Amirul, try to do first. Jangan tekan no fair. Not fair ke? Not fair. Try to do first. Then bagi tahu Teacher. saya how many you betul, okay? How many correct, how many incorrect? Teacher, Yeah. how does the sun produce ni? Cik, saya Eh, masuk lambat. Some produce energy. Saya masuk lambat sikit adik. Saya tak dengar. Okay, tak apa. Try je jawab dulu Niza, okay? Nanti kita akan discuss. Teacher, tengok chat. Tengok chat, ada dua jawapan yang sama. Sure? Soalan Ya, ke berapa, tapi- Amirul? Tapi dia satu je yang betul. Soalan ke berapa? Tak tahu, bagi saya satu. Nombor 1. Apa soalannya? Sun. Wait. How does the sun produce energy? How the sun produce energy? By Mana ada, tak Teacher sama Mana lah. nak tahu dia salah ke Tadi. Ada dua lah. No. Nuclear Satu by fusion. burning coal. One, second is nuclear fission.
Third, nuclear fusion. What Ada 2 jawapan yang sama. Ada 2 jawapan sama je. Mana? C. By nuclear fusion. Ada 2. Tak Nak nak pada jawab teacher mana ada satu kan? different je, ejaan je berbeza. Oh, Tengok ke tidak tu ejaannya. question 10. Oh. Ini susah ni. Klik ya. Susah je. Spelling tu, spelling. Can somebody tell me what is our home galaxy called? Cannot. Allah itu tak tahu. I forgot. Sorry, Itu dude. I don't like helping. Itu last week kita ada bincang kan? Kita punya The solar system. galaxy. Kena Is it- baca je betul-betul lah benda ni. Jangan jumpa satu jawapan pasal ni. Saya got 10 out of 10. Wow. In 2 minutes and 10 seconds. Good. I got 7 out of 10. Sarah 7 out of 10. Quite I'm good. Saya seven. tak tahu macam mana. Macam mana In tahu 1 salah ke minute and betul je 41 sebab seconds. Boleh tak semua tolong check pada teacher you punya markah. Tapi jangan tipu lah. Okay, check. Nanti Baik, teacher ada ni lah dia punya black and white dekat chat tu. Okay lah tu, senang saya nak tengok. Please check me if you done, okay? Wah, Azad. Tahniah. Congratulations. Oh my goodness. I just Nurin, pressed good. the wrong thing. Okay, lagi. Baru 2 orang. Sarah. Rania 9. Good. Sekejap, Hana cik, saya Sofia. tengah check. Oh, you Cik, got saya tak cepat Hatim, sangat you got check. rival. Hana Sofia. Same with you. 10. Berapa masa dia teacher? Time you berapa? 7 out of 10 in 3 minutes and 10 seconds. Apa? 11 out of 10? Yes. Tak. Bukan 11 out of 11. 7. Bukan 11. 11 out of 10. 7. Yeah, okay. 11. Hana 45 second. How about you, Hatim? 1 minute, right? Tak lah, I'm just kidding. Tak. Siapa yang rival tadi tu? Sudah sangkut pula dah Hatim ni. Apa? Berapa dia? Sangkut lah. Berapa Sebab dia hari teacher? Tak, lain saya tu teacher. Lain saya. Amboi Hana, why you Google early sangat daripada orang lain ni? Tak, apa je? Berapa dia? Sama lah dengan you. It's okay. Tak apa. 2 Zia, minutes and 10 8 second out juga. of 10, quite good juga. More than 5 is okay. Siapa yang bawah 5 tu, kena banyak lagi membaca factnya. Okay. Alright, Hana. Okay. Zara 10 out of 10 juga. So you got rival juga lagi, Hana and also Hatim. Okay. Lagi? Saya suka lah Amna. benda ni. Amna, Bila dah Hadidah, siap jawab, dia bagi tahu facts dia apa. Tas. Nice. How about you? Siapa lagi yang belum bagi? Zara dan Azan. These two lah, Mumtaz and Amna. Not yet. Not done yet. Saat sekali. Mumtaz. Okay, kena cuba lagi Mumtaz. But it's okay. Okay, lagi. I got 10 out of 10 in 31st second. Tadi saya dapat dia 11 ni ke? suka sangat lah main Saya balik 11. dia. Kau 11 Dia ada tadi? ada saya button 11. replay the quiz. Okay, so Saya Amna 11. dan Mumtaz Saya dah 10. Saat, are you done? Cuma Yes. Berapa tak tulis pun markah Saat? Saya tak nampak pun. dah siap lagi dah tu. Dah tekan ke belum link tu? It's okay. If you check with me, only me can see you punya markah. So it's okay. Your mark, okay? Azad, you nak menjerit kena Amirul, you nak menjerit kenapa? Tak tahu. You got 11, right? So it's okay lah. Itulah jadinya lepas makan chicken je. Saat, tell me your marks. Dia ada. Saat, how many? Saya rasa 5 kot. 5 out of 10. Tengoklah dia tulis situ. Dekat situ ada tulis. Well done, you scored. Berapa Okay, skor? Lepas so tu bagi tahu time. Let's discuss sedikit, okay, your punya jawapan. Okay, so let's see here. What is the name given to the event that The formed Big the Bang. universe? The Big Okay, Bang. Oh, teacher, dia jangan- random Ha? Soalan Random, pertama saya bukan ni.
Dia random question. Itulah Okay. saya rasa pun cepat juga yang So jangan pelik-pelik, saya tak pernah ajar loud explosion, fizzy pop lah. Okay, big burst lah. big tiba-tiba. burst. Tak ada. Soalan It should ni dia be kena Big baca Bang. semua dulu walaupun dah tahu dah dapat dah jawapan dia kena baca tengok Okay, so spelling dia make macam sure tadi. you read the facts here. So universe was born is a huge explosion called Big Bang. So next question. Kan Allah yang ciptakan ke? Memang Main lah. sequence. Main sequence. Alright. Yang So ni yang let's tricky discuss sikit. second, which sort of stars in the sun? Red Okay. Giant. Is the sun. Sequence. Red Giant. Red Main Giant. sequence. Giant. Sequence. Red Giant. Betul tak Amirul? Dia tipu. Dia tipu. Red Giant. Alright. So kita Red tengok, Giant. kita dah tahu dah tadi Red Giant is 30 times size lagi besar, betul? Takkan ada dia group dengan Red Giant, betul tak? Okay, so it's incorrect. White Dwarf. White dwarf itu dwarf bermaksud dia dah mati, sun belum mati lagi, hidup lagi ya. So kita tak boleh kata dia white dwarf. Okay, super giant walaupun sun nampak kuning, sun bukan berwarna kuning and is not bigger like super giant. So super giant also incorrect. So it should be main sequence. Should not be made. So common types of star main Main. sequence. Ada berapa orang salah yang ni? Saya betul. Salah. Saya salah. Bagus. salah. Salah. Mesti dia salah dengan white dwarf kan? Okay, so kat sini Apa? dah ada. The We sun need will to become know. white dwarf when it reach its final stage. Star ni dia ada stage dia. Kalau anda kata white dwarf maksudnya dia dah mati dah. Dia hampir Macam mati. bumi nanti bumi akan hancur. Okay, so which is the Bumi closest collision. star to the sun? Yang ni memang saya saja bagi. Mesti ramai kan? Ini memang hantu je. Masa betul. Okay, tapi kalau tiga Saya dan rasa awak jawapan salah. dia Alpha Centauri. Okay, Yes. listen. Serious guys. Guys, serious. Sebab saya tengok Okay, listen. Tengok movie. Listen for a while. Okay. Saya tak kisah kalau awak pilih Alpha Centauri, Sirius or Proxima Centauri. Ni salah, saya tak kisah. Kalau you pilih Mercury, ini saya geram lah ni, tak kenal Mercury ni. Dia kata Mercury pula. Itu planet. Mercury is a planet. So salah kalau pilih Mercury. Ni siapa tak katam sampai planet ni, macam mana nak belajar minggu depan. Okay. So sama ada you salah pun Alpha, Sirius or Proxima Centauri. So the answer should be Proxima Centauri sebenarnya. Okay. Alright, so next question. Our home galaxy called? Milky Milky Way. Way. Siapa jawab Big Bang ni saya tak tahulah. Cik dah cakap. Jawab Big Bang ke? Okay, no Big Bang tu is the The solar universe. system. Okay, good. That created the universe. Stars mainly made of Hot gas. Yes. hot gas. Hot What is the hot gas. gas? Can you tell me? Hydrogen and Helium and helium. hydrogen. Helium and also hydrogen. Siapa bagi rock ni saya tak tahu. H2O. nak cakap apa. That Ha. one is asteroid ya. Meteor. Okay, so hot gas is the answer. Bukan How stars does sun made produce from dust ke? energy? Ni ada yang salah By ke? nuclear Fusion. Dekat of nombor fusion. 3 tu. Fission. Fusion. Itu. Salah. Fission. Nombor 2. Number 2. Kenapa ada dua jawapan tadi? Jawapan dia fusion. Okay. Kata Nuclear fusion not fission. Alright. Fiction. Siapa yang mic dia bunyi tu tolong mute sikit. Okay. So what is the biggest type of star? Super giant. Super giant. The second Annoying. biggest yang mana? apa tu Cik? Second biggest is the red giant. Third biggest? Blue Giant. 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 And white dwarf is the last ya. White dwarf is the White dwarf is a star tapi dah mati. Alright, so good. So that's one is biggest type is super giant. Should be correct lah dekat sini. Okay, so we proceed on number 8. Pattern of the star tadi baru bagi tahu. Constellation. Constellation. Okay. Kasih Pattern of the star. Azad. Good. Hottest. Color of the star is the hottest. Yang mana satu? Hottest. Okay, blue. Tadi baru bincang. Okay. Hottest one. How many stars? 200 200 billion. billion. Siapa yang bagi 5 tu saya tak tahu lah nak cakap apa. 5 je bintang.
Allah. 5, Ni siapa yang buat 5 tu Teacher, tak kira teacher, bintang saya lah rasa tu. saya tahu macam mana dia orang dapat 5 sebab Ah, bila macam dia mana? orang tengok kat Kalau angkasa daripada tu seluruh kan universe terang, tu. cahaya terang. So dia orang nampak 5 je. 5 je Ah, bintang tak, mesti yang lebih daripada cahaya. 5. Dia. Alright. Kalau dalam Milky Way ni 200 Okay. bilion Alright, so lain. any question? Apa dia Azad? You want to ask what? What do you want to ask? Cepat-cepat je nak buat setengah Ya. Kejap je dah 4.5 kan? Baru pergi star. Okay, next week kita akan Yep. pergi galaxy. Get ready with your space suit. Okay? Pakai elok-elok. Ada. Pastikan ada oksigen. Nanti okay? Alright, so that's all for today. Hopefully you dapat apa yang kita belajar hari ni. You know how the stars, okay, what is the types. Next week I will ask again. Okay, so any question before I end our class? No? Saya je. Ya, ada question. Hatim, apa dia? Nanti minggu depan kelas ni kita belajar pasal space lagi ke apa? Yes, Sebab kan galaxy. teacher kan pasal galaksi ke ini. Galaxy. Sebab teacher kan ada buat ni kan ada pasal sea adventure lah tu kan. Yelah lah. Seven Wonders of the World lah. Ya, betul. So next week, remember topik kita adalah galaxy. You may do your research first about galaxy. Okay? So nanti kita akan continue. Teacher, Yes. Kenapa? kejap. Sekejap ya. Nak apa pula tu? Belajar pasal apa je? Macam mana? Sorry, tak dengar. Siapa je yang tak ada ya dalam kelas? Okay, that's all. So, Belajar pasal apa je? galaxy. Teacher tahu teacher boleh pindah teacher. Esok belajar pasal Pindah? galaksi kan? Teacher tahu teacher boleh pindah. Teacher boleh pindah. Esok bawa Teacher tahu teacher boleh pindah. aja. Sekejap. Sama sangat yang nak cakap ni. Okay, we end our class first. Siapa nak live boleh live. Okay, so tasbih kifarah and surah wal as. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal as. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okay, you may live. Tak ada masalah.